الإنزيم الآخر اللي راح نتكلم عنه هو الأسيد فوسفاتيز ال ACP is found in cells of prostate, liver, erythrocytes, platelets and bone. إذن هذه المكانات اللي موجود بها هذا الإنزيم في خلايا البروستات, liver, erythrocytes, platelets and bone. The main indication for estimation was to help diagnose prostatic carcinoma and to monitor its treatment. إذن المين indication للاستيميشن مالته كان للهلب في تشخيص البروستاتيك كارسينوما ولمونيتور its treatment. Estimation has been largely replaced by the measurement of the plasma prostate specific antigen PSA. إذن الاستيميشن مالته تعوض بشكل كبير بقياس ال PSA ال Plasma Prostatic Specific Antigen PSA ال Prostate Specific Antigen اللي هو a protein derived from the prostate. This test is more specific and sensitive for diagnosis and monitoring treatment and has essentially rendered plasma ACP assay obsolete in the diagnosis and management of prostatic carcinoma. إذن هذا ال PSA test more specific و sensitive للdiagnosis and monitoring the treatment و has essentially rendered the plasma ACP assay obsolete. خلى هذا ال plasma ACP assay كأنه قديم أو مهجور مدى يستعمل in the diagnosis and management of prostatic carcinoma. Hemolyzed blood samples should also be avoided. ليش؟ لأنه ال ACP is found in erythrocytes. Normally, ACP drains from the prostate through the prostatic ducts and into the urethra, and very little can be detected in the plasma. In extensive prostatic carcinoma, particularly if it has spread extensively or has metastasized, plasma ACP activity rises, probably because of the increased number of prostatic ACP containing cells. إذن طبيعيا هذا ال ACP drains من البروستات وخلال البروستاتيك ducts إلى اليوريثرا و very little ممكن أنه detected بالبلازما. في حالة ال extensive prostatic carcinoma خصوصا إذا صار بانتشار extensively or has metastasized, the plasma ACP activity ترتفع, probably because of the increased number of prostatic ACP containing cells. بسبب يعني الاحتمال بسبب زيادة عدد الخلايا اللي تحتوي على البروستاتيك ACP من يصير prostatic carcinoma. Another problem with plasma ACP is that its concentration can increase after rectal examination. إذن مشكلة أخرى للبلازما ACP أنه ممكن التركيز مالته يزيد after rectal examination. The isoenzymes of acid phosphatase, the release of ACP from blood cells in vitro may occur even in unhemolyzed samples, and many methods have been devised in an attempt to measure only the prostatic fraction without complete success. إذن خروج ال ACP
من خلايا الدم in vitro may occur، ربما يحدث even في العينات اللي ما صار بها هيموليسيس. احنا قلنا بالهيموليسيس هو الهيمولايز samples should be avoided لأنه ال ACP موجود بالأرثروسايت واحتمال يطلع من الأرثروسايت، ولكن هنا يقول يعني خروج ال ACP من البلاد سيلز in vitro ربما يحدث حتى في حالة السامبلز اللي ما بها هيموليسيس. وطرق كثيرة have been devised للمحاولة لقياس فقط البروستاتيك fraction without complete success، بدون نجاح كامل. إذا نستعمل طرق كثيرة لمحاولة أنه قياس فقط البروستاتيك fraction كانت without complete success، بدون نجاح كامل. One method، واحدة من الطرق، makes use of the fact، استعملت حقيقة أنه ال L-tartrate inhibits prostatic ACP. The assay is performed with or without the addition of L-tartrate. The difference in activity between the result, the tartrate labile fraction, is mainly prostatic ACP. إذن واحدة من الطرق makes use of the fact أنه ال L-tartrate يثبط البروستاتيك ACP، وهذا الأساي is performed مع أو بدون إضافة ال L-tartrate. والفرق in activity ما بين ال results the tartrate labile fraction يكون بشكل رئيسي prostatic ACP. طرق أخرى other methods measure the prostatic enzyme protein concentration directly by immunoassay. إذن هناك طرق أخرى تقيس prostatic enzyme protein concentration directly by immunoassay. بالنسبة لل causes of raised plasma acid phosphatase activity، فبالنسبة للتارتريت labile اللي قلنا هذا mainly prostatic ACP، فأسباب زيادته قد تكون artifactual raised following rectal examination, acute retention of urine, or passage of a urinary catheter بسبب due to يصير شنو pressure on prostatic cells. والسبب الآخر لزيادة ال tartrate labile disseminated carcinoma of the prostate. أما بالنسبة لزيادة التوتال فالارتفاكت هناك أسباب artifactual in hemolyzed specimen or following rectal examination, acute retention of urine or passage of a catheter. Disseminated carcinoma of the prostate أيضا, Paget's disease of bone, some cases of metastatic bone disease, especially with osteosclerotic lesions, Gaucher's disease, probably from Gaucher cells, occasionally in thrombocythemia or polycythemia. The assay is not of major diagnostic value in these conditions. إذن هذا الأساي is not of a major diagnostic value في هذه conditions, although برغم there is current research، هناك بحوث حديثة looking at the potential use للاستعمال الممكن of bone derived ACP as a marker of osteoclastic activity in osteoporosis.
أما بالنسبة للجاما جلوتاميل ترانسفيريز فهذا occurs mainly in the cells of liver, kidneys, pancreas, and prostate. Plasma GGT activity is usually higher in males than in females. The causes of raised plasma gamma glutamyl transferase activity تشمل induction of enzyme synthesis without cell damage by drugs or alcohol. Many drugs, most commonly the anticonvulsants phenobarbital and phenytoin, and alcohol, induce proliferation of the endoplasmic reticulum. إذن السبب الأول هو induction of enzyme synthesis without cell damage بواسطة drugs or alcohol. السبب الثاني قد يكون cholestatic liver disease when changes in GGT activity usually parallel those of ALP. عندما التغيرات في ال GGT activity عادة تكون موازية لتلك of ال ALP. In the cholestatic jaundice of pregnancy, plasma GGT activity may not increase. وفي حالة hepatocellular damage such as that due to infectious hepatitis, measurement of plasma aminotransferase activities is a more sensitive indicator of such condition. إذن في حالة hepatocellular damage such as that بسبب infectious hepatitis فقياس البلازما aminotransferase activities يكون more sensitive indicator of such conditions. Slightly raised activities up to about 2 to 3 times URL are particularly difficult to interpret. تكون صعبة to interpret للتفسير. Very high plasma GGT activities out of a proportion of those of aminotransferases may be due to إذن very high plasma GGT activities اللي تكون غير متناسبة مع تلك of aminotransferases ربما تكون بسبب alcoholic hepatitis, induction by anticonvulsant drugs or by alcohol intake, cholestatic liver disease, hypertriglyceridemia, or fatty liver. A patient should never be labeled an alcoholic because of high plasma GGT activity alone. والآن نأخذ موضوع البلازما cholinesterase and suxamethonium sensitivity. There are normally 2 isoenzymes of cholinesterase. Cholinesterase, pseudocholinesterase, found in plasma and synthesized mainly in the liver. والتايب الآخر اللي هو acetylcholinesterase found predominantly in erythrocytes and nervous tissue. Causes of decreased plasma cholinesterase activity: hepatic parenchymal disease which has reduced synthesis, ingestion or absorption through the skin of such anticholinesterase as organophosphates,
inherited abnormal cholinesterase variants with low biological activity وبالpregnancy. إذن هذه الأسباب التي تؤدي إلى decreased plasma cholinesterase activity. The causes of increased plasma cholinesterase activity أكو recovery from liver damage, actively growing hepatocytes وفي حالة nephrotic syndrome. إذن أسباب زيادة البلازما cholinesterase activity. بالنسبة للsuxamethonium sensitivity، الحساسية من الsuxamethonium. The muscle relaxant suxamethonium, succinylcholine or scoline, and mivacurium are usually broken down by plasma cholinesterase, and this limits the duration of their action. إذن هذين المصل relaxant الsuxamethonium أو succinylcholine أو السكولين والميفاكوريوم عادة broken down بواسطة البلازما cholinesterase، وهذا يحدد مدة الشغل مالتهم duration of their action. Giving these agents to patients with a low cholinesterase activity، إذا هذني المواد انعطن إلى مرضى عندهم low cholinesterase activity عادة due to an enzyme variant. high low cholinesterase activity, usually due to an enzyme variant, may result in a prolonged period of apnea. إذا هذين الagents انعطن إلى patients وعندهم low cholinesterase activity، هذا ربما يؤدي إلى a prolonged period of apnea، scoline apnea تسمى، و such patients may need prolonged ventilatory support after an operation. وهؤلاء المرضى ربما يحتاجون prolonged ventilatory support بعد an operation، لأنه هذني الagents السكساميثونيوم والميفاكوريوم يستخدمون مع الجنرال أنستيزيا أثناء surgical operations، يعني يستخدم كمساعدات للتخدير العام، جزء من التخدير العام أثناء العمليات. The abnormal cholinesterase variants may be classified by measuring the percentage of or the percentage inhibition of the enzyme activity by Debukane ويسمى بالديبيكين number or by fluoride or fluoride number. A low Debukane number and or fluoride number with or without low plasma activity is suggestive of cholinesterase variant, for example AKJF types. There is also silent gene type. إذن الabnormal cholinesterase variants ممكن أن تصنف by measuring the percentage inhibition of the enzyme activity بواسطة Debukane or by fluoride. A low Debukane number and or fluoride number with or without low plasma activity is suggestive of cholinesterase variant, for example AKJF types. وأيضا هناك also a silent gene type. The identification of patients
susceptible to suxamethonium and of their affected relatives is important. إذن تحديد المرضى المعرضين للسوكساميثونيوم susceptible to suxamethonium and of their affected relatives وأقاربهم المصابين is important مهم. Close blood relatives should be traced and investigated to identify their genotype. إذن أقاربهم اللي هم close blood relatives يجب تتبعهم وإجراء الانفستيجيشن لهم لتحديد their genotype and so to predict the chance of a future anesthetic risk ولغرض التنبؤ في خطر التخدير في المستقبل. All affected individuals should carry a warning card or a medic alert bracelet. إذن كل الأشخاص المصابين يجب أن يحملون بطاقات تحذيرية أو سوار المedic alert and should notify the anesthetist if they require an anesthetic. ويجب أن يبلغون طبيب التخدير إذا يحتاجون تخدير. بالنسبة للأستايل cholinesterase reduced red cell acetylcholinesterase activity can be useful as a measure of exposure to organophosphates. For example, certain pesticides, and this activity can be used to monitor people at risk of organophosphate exposure. إذن reduced red cell acetylcholinesterase activity ممكن يكون useful as a measure للتعرض للأورغانوفوسفيتس على سبيل المثال certain pesticides بعض المبيدات الحشرية and this activity can be used وهذه الactivity ممكن أن تستعمل لمراقبة الأشخاص المعرضين لخطر التعرض للأورغانوفوسفيت. الإنزيم الآخر اللي نتكلم عليه هو Angiotensin-converting enzyme ACE. هذا Angiotensin-converting enzyme is a dipeptidyl carboxypeptidase and وظيفته شنو؟ It leaves dipeptides from the free carboxy end of various polypeptides. إذن هو it leaves dipeptides من ال free carboxy end of various polypeptides including angiotensin-1 and the bradykinin. One of its actions is releasing angiotensin-2 by cleaving the dipeptide histidine from angiotensin-1. إذن واحدة من الأكشنز مالاته إنه يسوي releasing للangiotensin-2 شلون؟ by cleaving the dipeptide الهستidine من angiotensin-1. The major site of ACE production is the pulmonary endothelium. This enzyme can be measured in plasma as a marker of disease activity in sarcoidosis. إذن هذا الإنزيم ممكن أنه ينقاس بالبلازما as a marker of disease activity في حالة sarcoidosis. It can be elevated in other lung conditions
and therefore is not specific for sarcoidosis and has limited diagnostic value. هذا الإنزيم ممكن أنه يرتفع في حالات أخرى في اللنج other lung conditions، ولهذا هو not specific for sarcoidosis. إذن هذا الإنزيم not specific for sarcoidosis or has limited diagnostic value. However, high plasma ACE activity may decline on treatment of sarcoidosis with steroids. ومع ذلك فإنه الهاي بلازما ACE activity ربما decline تنزل في حالة العلاج of sarcoidosis with steroids. إنزيم آخر نتكلم عليه اللي هو التريبتيز. Classic allergy such as bronchospasm and urticaria generally produces allergen-specific IgE to certain agents, with IgE producing mast cell degranulation. إذن الكلاسيك allergy يعني الحساسية على سبيل المثال البرونكوسبازم أو الأرتيكاريا بصورة عامة تنتج allergen specific IgE. هذا ال IgE هو نوع من أنواع الأنتيبوديز. في حالات الكلاسيك allergy يصير إنتاج لهذا ال IgE ويكون allergen specific IgE to certain agents, with IgE producing mast cell. أكو نوع من الخلايا في الجسم تسمى بالماست سيل. هذه الماست سيل بيها granules حبيبات داخلها، بعد أن تتحفز يصير بيها عملية تسمى بالديجرانيوليشن، يعني خروج محتويات هذه الجرانيولز اللي موجودة في داخل هذه الخلايا الماست سيلز إلى خارج الخلية، فتسمى بالماست سيل ديجرانيوليشن. وهذه الماست سيل تتحفز بعد أن ترتبط بالIgE اللي ينتج في حالات الحساسية. The tryptase is a serine protease found in mast cells. إذن هذا الإنزيم التريبتيز هو a serine protease موجود في الماست cells. في حالات الماست cell degranulation as occurs in systemic anaphylaxis كما يحدث في حالة systemic anaphylaxis، فالتريبتيز levels rise within 1 hour، فمستويات التريبتيز ترتفع خلال ساعة and remain elevated for 4 to 6 hours، وتبقى مرتفعة ل 4 إلى 6 ساعات 4 to 6 hours. In patients with life-threatening systemic reactions to diverse allergens such as venoms, latex, and drugs, the finding of elevated plasma tryptase levels more than 1 microgram per liter between 1 and 6 hours after the event is highly sensitive and specific for confirming mast cell degranulation as the cause of the event. إذن في المرضى اللي هم with life-threatening systemic reactions to diverse allergens. الالرجينز يعني المواد اللي تسبب الحساسية. وهنا نعطي أمثلة عليها مثل الفينومز، اللاتكس والدراجز. The finding of elevated plasma tryptase levels more than 1 microgram per liter ما بين 1 and 6 hours بعد الevent is highly sensitive and specific for confirming أنه mast cell degranulation as the cause of the event، سبب الevent. إذن هذا فيما يخص
إنزيم التريبتيز. الآن بقالنا الموضوع الأخير في هذا الشابتر، وهو موضوع plasma enzyme patterns in disease. وهنا أنا ماخذ liver disease والmuscle disease. بالنسبة liver disease plasma enzyme changes in liver are important in the diagnosis of various liver disorders. وهناك فصل خاص في هذا الموضوع. أما بالنسبة للmuscle disease in the muscular dystrophies, for example على سبيل المثال Duchenne's, plasma levels of muscle enzymes CK, Isoenzyme CKMM, and also LDH and the aminotransferases, mainly AST, are increased as a result of leakage from the diseased cells. إذن في حالات المسكولار ديستروفيز، وعلى سبيل المثال الداشنز أو ما يسمى بالداشنز ماسكولار ديستروفي، فالبلازما ليفلز للمسل انزيم السي كي، الايزو انزيم السي كي ام ام، وايضا ال دي اتش والامينو ترانسفيريسز والمينلي الاي اس تي تزيد كنتيجة للleakage from the diseased cells. Results of a plasma CK estimation are more specific than LDH and AST for muscle disease. إذن نتائج البلازما CK estimation تكون more specific من ال LDH and ال AST for muscle disease. Points to consider in the interpretation of CK levels in Duchenne's muscular dystrophy are: the activities are highest may be greater than 5 to 10 times the URL in early stages of the disease. Like later, when much of the muscle has wasted, they are lower and may even be normal. إذن الactivities تكون highest ربما تكون أكثر من 5 إلى 10 times the URL في حالات early stages of the disease. ولكن بعدين later when much of the muscle has wasted, they are lower and ربما even be normal. Activities are higher following muscular activity immediately after rest because of the release of CK built up in muscle during rest than after prolonged activity. And then the activities تكون higher بعد إذا صار muscular activity immediately after rest. ليش؟ بسبب خروج ال CK built up in muscle during rest. وهذا يكون أعلى من إذا after prolonged activity. إذا muscular activity immediately after rest يكون the activities higher من إذا كان prolonged activity after prolonged activity. إذن the activities are higher following muscular activity immediately after rest، وهذا بسبب ال release of CK built up in muscle during rest من after prolonged activity. The clinical diagnosis of Duchenne type of muscular
dystrophy can be confirmed by measuring the plasma CK activity, examining a muscle biopsy specimen, and by deoxyribonucleic acid DNA analysis in the majority of cases. إذن the clinical diagnosis of هذا الدشن type of muscular dystrophy ممكن be confirmed by قياس البلازما CK activity وفحص المسل biopsy specimen وال DNA analysis in the majority of cases. حالات carriers of the disorder can often be detected by DNA analysis of the dystrophin gene and by finding raised plasma CK activities. The rise is only moderate and non-specific causes of raised enzyme activities must be excluded. إذن حالات carriers للdisorder ممكن can often be detected by DNA analysis of the dystrophin gene وأيضا by finding raised plasma CK activities. الصعود الرايز يكون only moderate non-specific causes raised enzyme activities must be excluded. Less marked changes in plasma CK, LDH, and AST are found in some patients with other muscle disorders described above. وبهذا نكون قد خلصنا فصل clinical enzymology.